is a JDBC ODBC bridge driver, JDBC native API, JDBC net pure Java, and pure Java. This one is a type 1, type 2, type 3, and this one is a type 4 pure Java. Then we study the JDBC connection step, how to connect with your Java code. Okay, and your database. So how many of you are present in the last lecture? Last lecture में कितने student present थे? Please write down 1 और जो absent है please write down 0. Okay. So in the last lecture, I just give an overview, not going into detail. These are the steps. First step, you have to loading a driver. That is your step number 1. To connect with your Java code, okay, your Java code or Java program with your database. Then these are the steps. You have to follow this step. First one, you have to loading a driver. Second thing, you have to establishing a connection. This one is the step number 2. Then you have to creating a statement. Okay, so there are 3 types of statements are there. Simple, that is your statement, prepare statement, and callable statement. Then executing that statement, if it is a query base, you have to perform a read operation. Then execute query. If you want to insert, update, delete, or anything, then you have to perform a execute a update. Okay. Then processing a result set. If you want to read operation, then you have to use a result set. Otherwise, you can directly keep this statement and close that connection. So these are the steps to connect your Java program to a database. Okay. So first thing, loading a driver. If your database, for that you require a class dot for name. The syntax is class dot for name and your JDBC driver class. If your JDBC driver class is access, so tomorrow access database. If it is an access, then you have to use a sun.jdbc then ODBC JDBC driver. If your database is MySQL, then you have to use a com.mysql.jdbc driver. If your database is Oracle, then you have to use a Oracle JDBC ODBC Oracle driver. This one is your syntax example, and this one is your format. That is a syntax. Okay. Then establishing a connection. Establishing a connection with the help of a get connection method and drive manager class is used to establishing a connection between your Java code and database. So for that you require a database name, database password, database. Okay. If it is a MySQL, then you require a JDBC MySQL host name and your database name and your password and password of database and username of database. If it is a Oracle, then you have to use a Oracle, a JDBC Oracle theme, host name, port name, and your database name. So this one is a example. If you are using a Oracle, then what you have to use? Con, that is a class. Drive manager, that is a already defined class. Get connection, then JDBC, Oracle theme, host, that is a local host. Local host can be anything. That is your, if you are database in your same PC, then you can use a local host. Otherwise, if it is in a different system, in a same network, then you can use the IP address of that private network. If it is in a cloud mode, if it is have a live IP, then you can use a live IP. Axi, that is your database name. This one is your username, and this one is your password. For a MySQL, what you have to do? You have to JDBC colon MySQL
colon localhost. If it is a localhost or uh, IP address of that host, that is a host ID, nothing. Port number, then DB1, that is a nothing. It is a database name. This one is your username and password. Okay. Then step number three, then you have to creating a statement. Then execute the statement. If it is a select star from means read operation. Select star from, that is a read operation. And if you are performing insert, delete, that means you are write operation in your database, then you have to use a executor update. Okay. So now doing a result set. So in a last lecture we studied that is a what you require. First you require a class name, that is a step number one, loading a driver, and for that you require the package name, that is a Java dot SQL dot star. Okay, so first step you have to loading a driver. So for loading a driver you require the jar file, that is a driver, that is a MySQL connector, that is a nothing. This one is your driver. Then you require the connection. Okay, so for a connection you have to open that database. So MySQL password is root. Okay, now what you have to do, use the database, use GDEC. Okay, so then I have one table, that is a select star from. I have already created. So this one is a student table, enrollment number, name, email ID, and CPI. These are the attributes and these are the page are there. Okay. So you require the username, root, password. Okay. Then GDEC. GDEC is your database. So this one is your database, GDEC. Use GDEC. Next thing, creating a statement. Okay. So create a statement, that is a statement con create a statement, and you have to generate the result set. The result set means select star from student. You retrieve that result set, and while rs dot next. So if you are retrieving that result set, it is a display in your console. Okay, that example we have already done in a previous lecture. Okay, so this is a part about the revision. We also completed the insert query, delete query, this other query. Okay, update query, all we are completed. Okay, so today we start, that is a statement. That is a difference between statement, prepare statement, and callable statement. Okay. So JDBC API provide three interface to execute the different type of SQL query. Okay, the first one is statement, second one is prepare statement, and third one, that is your callable statement. Okay, how many statements are there? Three statements. First statement, that is your which statement? Statement. Second one, that is your prepare statement, and third one, that is your callable statement. Okay. So first one, that is a statement used to execute the normal SQL query, means जो भी आपने execute किया है वो सब इसमें statement में किया. In a prepare statement, you have to use a execute the dynamic and parameterized SQL query. Parameterized, that means
You know about the function. You know the function, user defined function in C, Java. Okay. Yes. Okay. So for an example, factorial integer of n, integer n, और मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? सपोज मैंने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा है फैक्टोरियल का, और वो जो भी आउटपुट है वो मुझे दे रहा है। ओके, तो फैक्टोरियल ब्रैकेट में लिखा है 5, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 120। मीन्स मैंने पैरामीटर क्या पास किया? 5। ओके, 5 इज योर पैरामीटर। सो सेम थिंग, आप यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी ऐड कर सकते हो विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। वहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हो, दैट मीन्स इट इज योर पैरामीटर। ओके, और वहां से आप वो पैरामीटर को सेट कर सकते हो, वो हम लोग देखेंगे अभी। Okay, that is your prepare statement. Next one, that is your callable statement. Callable statement is used to store procedure. Store procedure पता है डेटाबेस में? किसी ने एग्जीक्यूट किया है डेलीमीटर यूज करके? Yes or no? नहीं, no, then write down 0. If yes, then write down 1. Okay, that is important. Okay, this they are the most important. Prepare statement and parameter are the most important. हाउ इम्पोर्टेंट वो भी आपको पता चलेगा जैसे हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। सो मुझे स्टोर प्रोसीजर पहले दिखाना पड़ेगा, फिर कॉलेबल स्टेटमेंट दिखाऊंगा। ओके, सो वी स्टार्ट विद द प्रिपेयर स्टेटमेंट। आज हम लोग दो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट इज द थर्ड एंड फोर्थ। सो वी स्टार्ट विद द प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, सो everybody know about the statement that we have already. Okay, then prepare statement is use a dynamic and parameterized query. A dynamic and parameterized query. It's improve the performance because the performance of this application will faster if you use the prepare statement interface, because the query is compiled only once. Okay, so we start with the prepare statement. So for the prepare statement, instead of statement, what you have to use? You have to use a prepare statement, and the method name instead of statement you have to use a prepare. Okay, not ed, prepared statement. Okay, the method is pre and your query. If it is a question mark, then you have to, if it is a first question, then the first question, that is a set integer my name, where id equal to, that is your second question, that is your 2, and execute that update. Okay, that is all about the prepare statement. Now we execute that prepare statement. Okay. So now my screen is visible. Yes or no? Yes, sir. Okay. So in a prepare statement, what you do, the program remains same. Nothing. The JDBC connection remains same. Just a change in the prepare statement. Okay. So first you have to import the java.sql. Step number one, you have to loading a driver. The step number one is completed. Then establishing a connection. Okay, that is also good. Now creating statement. You can create a simple statement, that is your statement, prepare statement or callable statement. So what you have to do, we are using the prepare statement. So class name, that is your prepared statement. Okay, statement connection dot prepare statement, that is nothing, it is a method. Okay, now insert into a student, values are 4 question mark, first one, second one, third one, and fourth one. So insert into a student. So we have a query, four attributes, that is an enrollment number, name, email ID, and CPI. Okay. So statement first one equal to, I'm using some different value. Suppose enrollment number is
20110. Then okay. So this one is your enrollment number. And I am taking some name. That is your then email ID and CPI is okay. So first insert into a value. The first question mark is replaced by this one. That is your 20110,656 because now what you have to use a set string because this all database having a type varchar. Okay, so we are using a string. If it is a integer, then you have to use a set integer. If it is a float, then you can use a set float. So one. Now insert the value is 2011065. That is anything enrollment number. That is the first question. Okay, second question mark. Okay, that is your ZXCVBN. That is your name. Then email ID. That is your third question mark. The third question mark is zxc@gmail.com. Then the fourth one that is your CPI. So CPI is 5.89. So we can return a 5.89. And after that, what you have to do? We have to just execute update. Okay, integer statement dot execute update. So it automatically execute and it your record is execute successfully. The record is inserted. Okay, so we have a database. Okay, that is a not entry about this one. So we execute that statement. So what you have to do? Open the console. This one is a database. Okay, this one is a not a Java console. This one is a database side. MySQL.exe. Now cmd java c and compile the prepare statement. Okay, it's successfully. Now what you have to java then minus cp, that is a hyphen cp, that is your class part, and your connector, where is your connector, that is your driver is your mysql connector. Okay, so you have to write down mysql connector semicolon space and your class name. What is your class name is prepared demo. Now execute. Okay, so we get a record. The one record is inserted. Okay, so you can see the database. Now open the database. Select star from student. Okay, so we retrieve that not received. Okay, control S, compile and execute. Okay, so we received that entry. સર તમારી સ્ક્રીન સ્ટ્રક વિઝિબલ નથી. નહીં વિઝિબલ છે સ્ટક થઈ ગયેલી શું થઈ ગયું છે? બ્લર થઈ ગઈ છે. ઝૂમ કરું. ફ્રીઝ થઈ ગઈ અચ્છા એવું છે, ફ્રીઝ થઈ ગઈ છે. ઓકે ઓકે, હું સ્ટોપ કરું છું ફરીથી. નહીં સર, કનેક્શન લોસ થઈ ગયેલું છે.
Okay, the can't stop at the. Okay, so this one is your code. I compile that code and execute a code. I get a one result, that is a one record is inserted successfully, and your output is here. That is a select star from employee, and we got that record. Clear? So in a prepared statement, what you have to do? You have to just set a parameter and set the values. One, that is a nothing, that is a first question mark, that is the index value of one. This one is the index value of two. For third, I have to use a, and for a fourth. Clear? Yes or no? If you're clear, please mention one. Not clear, then write down zero. મેં તમને ગ્રુપમાં એક લિંક મોકલાવી હતી. That is a setup of NetBeans, MySQL, then JDK and connector. ઓકે, જો પ્રેક્ટિસ કરવી હોય ઘરે તો તમે એ યુઝ કરીને સ્ટાર્ટ કરી દેશો. ઇન્સ્ટોલ કરી દો અને ડાયરેક્ટલી આ જેટલા બી પ્રોગ્રામ છે એને સ્ટાર્ટ કરી શકો. ઓકે, so now the method. Now if you are using a set integer, that is a parameter index and your integer value. If it is an integer, then you can set the integer. If it is a string, string માટે આપણે already જોઈ લીધું, that is a integer parameter index and your string value. Okay, જે રીતના અહીંયા જોયું છે ને. If it is a float, just set integer parameter index and your float value. If it is a double, then you can use a and execute that update. Clear? That is your parameterize. You can also use update, then update set values and question mark. You can also use delete and where question mark. You can also use select star from your table name where question mark, where employee ID equal to question mark. वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो. Okay, so that is about the parameterize. Next thing, that is your callable statement. Now callable statement is used to execute the store procedure. So before we starting the callable statement, first we start with the store procedure. Procedure, that is a nothing, it is a one type of function that we create and just we have to call that procedure. Okay, so જે રીતના આપણે ફંક્શન યુઝ કરીએ છીએ એ જ રીતે ડેટાબેઝની અંદર બી તમે ફંક્શન બનાવી શકો. ઓકે, ડેટાબેઝની અંદર ફંક્શન તમે બનાવી શકો. ઓકે, so this part is database. આ જોઈ લો અહીંયા database છે. Now I am creating one function. આપણે ઓલરેડી ડેટાબેઝ છે, that is GDEC ના ડેટાબેઝના ટેબલ યુઝ કરીને હું એક ફંક્શન બનાવું છું. So how to આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ બી લઈ શકો. ઓકે, બીકોઝ અમાર આઈડિયા નહીં આવશે. ફોન્ટ સાઇઝ હું થોડી વધારી દઉં.
Okay. So first you have to write down delimiter space double space. What you have to write down? Now હવે આપણે શું કરવાનું છે, એક ફંક્શન બનાવવાનું છે ડેટાબેઝની અંદર. ઓકે, so delimiter on થઈ ગયું છે. Now we create the procedure. So to create a procedure, what you have to do, write down create procedure and I'm creating one function name that is a show all. And just you have to press a enter. Enter, that means arrow type આવી જશે. Now you have to જે રીતના કર્લી બ્રેકેટ આવે છે એ ઓપન કર્લી બ્રેકેટ. ઓકે, તો એ જ વસ્તુ અહીંયા શું આવશે, બીગિન. હવે જે રીતના આપણે કર્લી બ્રેકેટ ઓપન થઈ ગયો છે એની અંદર આપણે ફંક્શન લખીએ છીએ કે એની અંદર એની ડેફિનેશન લખીએ છીએ. એ જ વસ્તુ અહીંયા એસક્યુએલ ની અંદર જસ્ટ એની ક્વેરીઝ લખી દેવાનું કે મેં લખ્યું છે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ, જે મારું ડેટાબેઝ છે, એન્ડ સેમિકોલન એન્ડ એન્ટર. હવે શું કરવાનું, જેવી રીતના બિગિન કર્યું છે તેવું એન્ડ કરવાનું છે. એન્ડ એટલે કર્લી બ્રેકેટ ક્લોઝ કર્યું છે, એન્ડ થઈ ગયું. દેન ડબલ સ્લેશ એટલે આપણે જે ડેલિમીટર આપણું જે હતું એને આપણે થઈ ગયું છે ડબલ સ્લેશ. એન્ટર કરશે એટલે તમારું આવશે ક્વેરી zero row is affected, that means query is okay. Okay, now what I have to do, delimiter close કરવું પડશે. અગેન જે રીતના આપણે ઓપન કર્યું છે સ્પેસ સ્પેસ એન્ડ સેમિકોલન થઈ ગયું. ઓકે, so a procedure is completed. હવે procedure, what is a procedure name? Procedure નું નામ શું આપ્યું છે આપણે? What is our procedure name? show all. Show all. Okay, so all શું કરશે, select star from student execute કરશે. હવે હું just અહીંયા લખું call space show all semicolon. ઓકે, એક્ઝિક્યુટ કરું છું. આવી ગઈ છે, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ થઈ ગયું છે. ક્લિયર પ્રોસીજર. હવે હું ગમે ત્યારે, હવે મારે એવું નહીં લખવું પડે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ, એનાથી બેટર હું આવી રીતના જસ્ટ કોલ સો ઓલ કરી દઉં. Which one is simpler? કયું સિમ્પલ થઈ ગયું? સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ ને હું ક્વેરી લખું એ સિમ્પલ છે કે આ જસ્ટ કોલ ને ફંક્શન નેમ લખી દઉં એ સિમ્પલ થઈ ગયું? તો હું વારંવાર યુઝ કરવા જ માંગુ છું. તો function, that is a function, that is a not a function, it is a procedure. Clear? That is a શું કહેવાય છે એને, stored procedure. આ પ્રોસીજર તમારી સ્ટોર થઈ ગઈ છે. હવે ત્યારે ગમે ત્યારે તમે યુઝ કરશો તો આ તમે ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકો. દેટ ઇઝ અ સ્ટોર પ્રોસીજર થી ડાયરેક્ટ તમે યુઝ કરી શકો. યસ ઓર નો? ક્લિયર? ક્લિયર? પ્રોસીજર, સ્ટોર પ્રોસીજર ક્લિયર થઈ ગઈ? ઇફ યુ આર ક્લિયર પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન 1. If you are not clear, if you have any doubt, please write down 0. વિષ્ણુ કે જસ્ટ લોગિન કરીને ગયા કર્યો છે? હા છે વિષ્ણુ. હા આવડતું છે ને?
હા સર. હવે ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ થવાનું છે ત્યારે હું બધાને એક્ઝિક્યુટ કરવા કહીશ. હા. હા, બીકોઝ ઓનલાઈન માટે સિલેબસ પટી ચાલ્યો. આ ચેપ્ટર નંબર 2 બી 80% કમ્પ્લીટ થઈ જવાનું સ્ટોર પ્રોસીજર જોડે તો. ઓકે, સો કોલ સો ઓલ એટલે ડાયરેક્ટલી એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. નાઉ સેમ થિંગ આપણે ક્યાં કર્યું છે, ધેટ ઇઝ અવર એટ ધ database side. Now what we have to do? We have to do at the જાવા સાઈડ. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે, જે વસ્તુ આપણે ડેટાબેઝ સાઈડ જે કર્યું છે એ જ ફંક્શનને આપણે ક્યાંથી કોલ કરશું, જાવાની ફાઇલમાંથી કોલ કરશું. ઓકે, સો ફોર ધેટ વી રિક્વાયર અ કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ. હવે આપણે યુઝ થશે કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, ઇઝ યુઝ ટુ એક્ઝિક્યુટ ધ સ્ટોર પ્રોસીજર and we can have a business logic on the database, and by use of store procedure and function that will make a performance better because of it is pre-compiled. Okay, now આનો બીજો એક એડવાન્ટેજીસ છે કે તમે કંઈક આખું ડેટાબેઝ બતાવો નહીં માંગો, કે તમે એક ટીમ બનાવી દીધી છે, એક સાઈડ ડીબીએ હશે ને એક સાઈડ તમે ડેવલપર જે બી હશે. ડેવલપર માટે બી એક ઇઝી થઈ જાય. ડેવલપર માટે ને તમારે કોઈ ડેટાબેઝ નું કોઈ પણ વસ્તુ બતાવવા નથી માંગતા, કે ડેવલપરને તમે એ જ કહેવા માંગો છો કે ડેવલપર કહે છે કે મને ખાલી સ્ટુડન્ટની એજ જ જોઈએ, તો જસ્ટ તમે એ એજની પ્રોસીજર ત્યાં બનાવી દેવું ને એને આપી દો એટલે એને ખબર બી નહીં પડશે કે કયા ટેબલ માંથી શું મને રિક્વાયર થયું છે, નહીં ખબર પડશે. એ ટેબલનું નામ બી નહીં ખબર પડશે એને. દસ એ કોલ કરશે અને રિટ્રાઈવ થશે. એ ઇન્સર્ટ કરવા માંગે છે તો એની એક પ્રોસીજર બનાવી આપો. ડીબીએ શું કરશે, એની એક પ્રોસીજર બનાવી આપશે, ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ સ્ટુડન્ટ. બરાબર, તો ઇન્સર્ટ ની એક ક્વેરી હશે, તેની અંદર જસ્ટ એ એડ કરશે, ના ડાયરેક્ટલી ત્યાંથી એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. ઓકે, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ડેટાબેઝ સાઇટથી. Now, for a callable statement, same thing, class call demo. આ બંને સેમ જ રહેશે. હવે ચેન્જ ક્યાં થશે સ્ટેટમેન્ટમાં? કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ, સ્ટેટમેન્ટ કોલ, પ્રિપેર કોલ. ઓકે, પ્રિપેર કોલ. જ્યારે પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટમાં શું આવે? પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ. અહીંયા શું આવશે? પ્રિપેર કોલ. અને સ્ટેટમેન્ટમાં શું આવશે? ખાલી સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ હશે તો ક્રિએટ અ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, જો ત્રણેયનો ડિફરન્સ તમને ત્યાં જ ખબર પડશે. ક્રિએટ અ સ્ટેટમેન્ટ ફોર અ સ્ટેટમેન્ટ, પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટની અંદર પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ, અને કોલ પ્રોસીજર માટે પ્રિપેર કોલ. ઓકે, નાવ ઇન અ બ્રેકેટ કોલ, આપણું કઈ મેથડ નેમ શું હતું? કોલ. શું હતું મેથડ? આપણે પ્રોસીજર નેમ શું હતું? Show all. સો ઓલ. ઓકે, સો ઓલ થઈ ગયું. હવે જે બી રિટ્રાઈવ થશે એ આ રિઝલ્ટ સેટ ની અંદર આવશે. rs ડોટ નેક્સ્ટ એટલે ફર્સ્ટ જે હશે એ રિટ્રાઈવ થશે, સેકન્ડ, થર્ડ એટલે ફર્સ્ટ રો, સોરી ફર્સ્ટ કોલમ, સેકન્ડ કોલમ, થર્ડ કોલમ અને ફોર્થ કોલમ. એ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ સેટમાં -1 નહીં આવશે ત્યાં સુધી. અને લાસ્ટલી પોસ્ટ કનેક્શન એન્ડ કમ્પ્લીટેડ. ઓકે, નાવ હું અહીંયા ઓપન કરી દઉં. ધેટ ઇઝ યોર, કમ્પાઇલ કરો, જાવા સેવ કરી દો એકવાર. Java C and your file name, that is your callable demo.java. Okay, Java callable Java C class part connector semicolon space
ડેમો એન્ડ એક્ઝિક્યુટિવ. આવી ગયું છે રિટ્રાય? જે અહીંયા હતું એ જ આપણે અહીંયા રિટ્રાય કરી. Okay. So clear everybody? Callable statement? Yes or no? Please write down one. If you're clear, if you again doubt and I have repeated it, write down zero. Now I give one task that you have to create a procedure. Okay, create a procedure to insert the value. Okay, to insert the value into a database. હવે શું કરવાનું છે? તમારે એવી પ્રોસિજર બનાવવાની છે કે તમારે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ થવી જોઈએ. એ પ્રોસિજર બનાવવાની છે. તો સ્ટાર્ટ કરો. નાવ યુ હેવ ટુ આ ટાસ્ક કેમ આપું છું કે એ જ રીતે તમારે રિસર્ચ બી થશે એઝ વેલ એઝ તમારું ટાસ્ક બી કમ્પ્લીટ થશે. બીકોઝ હવે એ ટાઈપનું કરવું જ પડે. બસ હવે તમે 6M માં આવી ગયા છે. હું જસ્ટ સિન્ટેક્સ તમને બતાવી રાખું. આ સિન્ટેક્સ છે. ઓકે, સિન્ટેક્સમાં થોડો જ ડિફરન્ટ આવશે. તમારી રીતે જ તમારે કરવાનું છે. બીકોઝ જે શીખા છે એ જ નહીં, પ્લસ તમારે બી જાતે નવું નવું શીખવું પડશે. સો સ્ટાર્ટ એક્ઝિક્યુશન. જેનું પણ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ઓકે, પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન કમ્પ્લીટેડ. ઓકે, ઇન્સર્ટની ક્વેરી બનાવવાની છે. ઇન્સર્ટનું પ્રોસિજર બનાવવાનું છે. સ્ટોર પ્રોસિજર થશે ને? યસ ઓર નો? ટ્રાય કરવાનું કે નહીં કરવાના? ઓકે, આઈ એમ ગિવિંગ અ 15 મિનિટ્સ. ઓકે, 15 મિનિટની અંદર કમ્પ્લીટ કરી દો. ને થઈ જાય એટલે કમ્પ્લીટેડ લખો. બધા જ કરવાનું છે. થાય કે નહીં થાય તમારે ટ્રાય કરવાની છે. બુક લઈને બેસી જાઓ. ઓકે, એની અંદર આ જ સિન્ટેક્સ આવશે. પ્રોસિજર બી એ જ હશે. સો ઓલ બી સો ઓલ ની જગ્યાએ ઇન્સર્ટ કે એવું કઈ આવી જશે. ઇન્સર્ટ નહીં આવશે ડાયરેક્ટલી. તો ઇન્સર્ટ રેકોર્ડ એવું કઈ લખી શકો તમે. પ્લસ તમારે જે સેટ કરવું હોય ત્યાં તમે સેટ કર્યું કે પેરામીટર આવશે એ તમારે કરવાનું છે.
Completed.
percentage B, weight of 5, it is equal to your 5 small n. That is telling your pattern properly in a point. That's why we are getting this. Okay. Now you have to just enter the value that you have. So you can first of all just run that check. Okay. For I equals to 0, the column I will can go plus or j equals to 0, we will can column plus. यहाँ पर check करते हैं कि a of I j equals to the number के साथ में ठीक है that means number मुझे मिल गया what are the number में तो मैं प्रिंट करूंगा कि number percentage b is at क्या लिखना पड़ेगा percentage b रो percentage b ठीक है and is at I रो okay अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है तो एटलीस्ट मैसेज प्रिंट करना है ठीक है तो हमें कितनी बार कंपेयर करना पड़ रहा है आपको ओके कि प्राइमरी 3 रो एंड 3 कॉलम उसके क्रॉस पे 9 है कंपैरिजन होता है तो उससे दोनों का नहीं कर सकते हैं या तो है ठीक है तो जब ऐसा केस आएगा तो लाइक वेरिएबल तो हियर दैट वॉइस यहां पर 0 that means number available number available नहीं है नहीं like equals to 0 that is number not ओके तो जैसे ही मैंने नंबर मिल जाता है एक सेट किया और प्रेस किया ठीक है एक बार अगर ऐसे नंबर मिल जाता है तो आगे वापस चेक करने की कोई जरूरत नहीं stop करिए okay now I will say if my flag is equals to इसके बाद ये अगर मेरा प्लस का वैल्यू है I have to bring as percentage is not available in the okay so this is the code and the code 4 row 2 column elemental 1 is 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 okay 2 0 4 2 1 5 3 0 5 3 1 6 इतने आपका मैट्रिक्स हो गया 1 2 2 3 4 5 6 है ना 4 row 2 column okay now I'd like to search number 3 I'd like to search number 8 number 8 is not okay वापस से रन करो 4 row 2 column 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट करते हैं जो है वो सर 5 so 5 is at 2 row 0 column 0 check out 1 2 वाला नंबर 0 3 4 वाला row number 1 5 6 वाला row number 3 row number 2 और number 0 ठीक है तो 2 row 0 column is it clear to everyone right on the chat board whether it is clear or not is it clear to everyone so we will quickly take a screenshot हो गया
Okay, na? So, if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, link is waiting for the PDF. And by tomorrow, we'll complete this. Student completed? Yes or no? Okay, one student is completed. What about other student? Two. Okay, if you are not completed, please write down zero. So how many of you are active? Know about it. Okay. So our delimiter is closed. So we have to open that delimiter. So for that you have to write down delimiter space double slash. Now it is open. Okay. Now start the creating a procedure. So for our insert procedure, we create the procedure that is a create procedure. And for insert, I'm using insert R. Okay, that is a for insert a record. And we have using in Don't use this. space. For enrollment number, I'm using E, where care and when space in. For a name, I'm using N, where care 20. In, for our email ID, I'm using EM, where care 20. Then for a CPI, I'm using C, where care 20 and close. Okay. Okay. Then begin. There's a curly bracket open. Now I am write down the code for that. That is a insert into student values in a bracket. That is the first one E, comma
N, comma, EM, comma, C, and completed. Insert into student values E, that is your E, and email ID, and your CPI. Okay. Now close the curly bracket, that is with the help of and double slash to complete the delimiter. Okay. Query is okay. Zero row is affected. Now close the delimiter. So for that you have to write down delimiter space sub, sorry, semicolon. Okay. Now to call that procedure, what you have to write down? Call your procedure name is insert R and the values are. Suppose we take a enrollment number 20 or 21110, then okay, comma, name is suppose comma, email ID jkl@gmail.com, CPI is 7.77, close it and semicolon. Okay. So we have inserted record successfully. So query is okay. One row is affected. Now we check. So we using the show display or call. So all that we have already created procedure. Okay. So our record is inserted. JKL letters and clear. Clear. Yes or no? Yes, sir. Okay. So take a screenshot for the delimiter for the insert query. Nothing. You have to just a parameter in, then your variable name and the type. Okay. If you are using for the input purpose, then write down en. For output purpose, you require a out. For both, you can use a in out. Okay. So this is a way to create a store procedure for the insert. Okay. You can also create a procedure for the update, delete, then select where condition. Okay. Now at the call procedure side. Now we have to do at the call procedure side. What we have to do, we comment this part. So I'm using the same record for that. Okay. Insert, execute, update, and I record insert successfully. Call insert R.
insert record successfully. Now we check the record from here. Calls. Okay, so last record, that is your Z, X, and Y that we have passed from the callable statement is inserted successfully. Okay, so in a callable statement, what we have to write down: call, insert R, then first question mark, then same thing with the parameter. જે રીતના આપણે parameter statement use કર્યું એ રીતના જ કરવાનું છે. Okay, question mark, then set string, and fourth one complete. So clear? Clear everyone? Yes or no? नहीं खबर હોય તો હું ફરીથી એક્સપ્લેન કરું. જો ક્લિયર હોય તો વાય લખો, નહીં ક્લિયર હોય તો એન લખી દો. ઓકે 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 ઓકે. હવે કોન્ફિડન્સ તમને ક્યારે આવશે? જ્યારે તમે જાતે એક્ઝિક્યુટ કરશે તો જ. અધરવાઇઝ આમ જોઈને તો બધાને મેજિક જેવું લાગ્યા કરે છે. ઓકે, નાઉ સ્ટાર્ટ ક્રિએટ અ પ્રોસિજર ફોર. હવે જે ઇન્સર્ટ ની બનાવી છે, ઓકે, એ થોડું ડિફિકલ્ટ હતું તમારા માટે, બટ હવે શું બનાવવાનું છે? કેની પ્રોસિજર બનાવવાની છે? તમારે પ્રોસિજર બનાવવાની છે that is for the update. કોઈ બી રેકોર્ડ આપણે અપડેટ કરશું, ઓકે, એની કોલ પ્રોસિજર બની દો. હવે એ તો થવું જ જોઈએ. ઓકે, યુ હેવ ટુ ક્રિએટ અ કોલ પ્રોસિજર. ઓકે, ને હું કોઈ પણ રેન્ડમલી કોઈ પણ સ્ટુડન્ટનું નામ બોલીશ તો એને જસ્ટ સ્ક્રીનશોટ પાડીને મને વોટ્સએપ કરી દેવાનું. આ સ્ક્રીનશોટ નહીં, એનો ફોટો પાડીને મને વોટ્સએપ કરવાનો છે. સ્પેસ ઓપન કરાવવું પડશે. ઓકે, એટલે ડેલિમીટર આપણે અહીંયા કરી દીધું છે. નેક્સ્ટ વન, વોટ વે ટુ રાઇટ ડાઉન? ક્રિએટ ક્રિએટ અપડેટ ક્રિએટ. ઓકે, એન્ડ ધ પ્રોસિજર નેમ શું લખીએ કે અપડેટ રેકોર્ડ લખી દઈએ. ઓકે, સો અપડેટ આર લખી દઉં હું. ઓકે, દેન હવે શું લખવું પડશે? ચાલો, ઇન. નો સર. ઓકે, તો આપણે ચેન્જ કરવા માટે આપણે યુઝ કરી લઈએ ઈમેલ યુઝ કરી લઈએ. ઓકે, ઈમેલ આઈડી બધાના ચેન્જ થયા કરતા છે એટલે આપણે એ યુઝ કરી દઈએ. સો ફોર અ ઈમેલ આઈ એમ યુઝિંગ ઈઆઈડી. ઓકે, ઈમેલ આઈડી આપણે બધાના ઘણા ચેન્જ થાય છે. એનું વેર કેર ટ્વેન્ટી પ્લસ કોનું ચેન્જ કરીએ કે વેર એના એનરોલમેન્ટ થી ચેન્જ કરીએ. ઓકે, તો ઈએન કરી દઉં અહીંયા કે ઈ જ રહેવા દઉં. ઓકે, ઈ જ રહેવા દઉં. વેર કેર 20. ઓકે, હવે આપણું કર્લી બ્રેકેટ ઓપન, જે રીતના ફંક્શનમાં કર્લી બ્રેકેટ ઓપન કરે લખી દઈએ બિગિન. હવે આપણું કોડ શું આવશે? અપડેટ ધેન સ્ટુડન્ટ સેટ. શું છે આપણું કોલમ નેમ છે ઈમેલ આઈડી. ઓકે, સો ઈમેલ આઈડી equal to EID, where enrollment number માટે કોલમ નેમ છે EN roll. ઓકે, સો EN roll equal to E capital semicolon and ઓકે, એલિમેટર બી સેટ કરી દઈએ. હવે આપણે સેમિકોલન કરી દઈએ. Okay, now what we have to do? Call. Okay, what is our procedure name?
અપડેટ આ સર ઉપર ડી નથી. શું બાકી રહ્યું છે? ઓકે, ડી નથી. ઓકે, ફર્સ્ટ લાઈન. હા, તો આપણે અહીંયા એ જ ના રાખવું પડશે ને, જે ઉપર જે રાખેલું છે એ જ થશે. ઓકે, હવે બરાબર છે કે નામ તો આપણે કોઈ પણ રાખી શકીએ, એવું કઈ ફિક્સ નથી. તો નાવ આપણે કોઈનું ઈમેલ આઈડી ચેન્જ કરીએ. આનું ઈમેલ આઈડી ચેન્જ કરવાનું છે. ઓકે, એનું ઈમેલ આઈડી આપણે લખી દઈએ, સપોઝ પાસ કરી દઈએ. દેટ ઇઝ કોઈ પણ એક ઈમેલ આઈડી લઈ લઈએ, IJKL@gmail.com. ઓકે, ધેન એનો એનરોલમેન્ટ નંબર પાસ કરી દે. એનરોલમેન્ટ નંબર છે 5555555. ઓકે, that is your 55 and semicolon. One row is affected. Now check કરી લઈએ. થઈ ગયું? જો અહીંયા IJKL. ઓકે, પહેલે હતું એનું. So with the help of updater, call updater થી થઈ શકશે. ઓકે, તો એ જ વસ્તુ આપણે આની અંદર બી કરી શકાય. that is in a callable statement. અહીંયા શું આવશે? ફંક્શન નેમ, that is your લોઅર કેસમાં લખ્યું છે ને, and 2 question mark. આનો જ ઈમેલ આઈડી ચેન્જ કરી દઈએ. આને હું 1 કરી દઉં, 2 કરી દઉં. ઓકે, આનું ZXC@123. ઓકે, હવે જ્યાં બી આ ઈમેલ આઈડી હશે ત્યાં ચેન્જ થઈ જશે. ઓકે, કારણ કે 2 રેકોર્ડ હતા સેમ. ઓકે, અહીંયા હતું ZXC, અહીંયા પણ છે ZXC. ઓકે, આપણે એનું અપડેટ કર્યું છે ZXC123. તો હું કોલ કરું, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ, એ જ છે. થઈ ગયું, ZXC123, ZXC123. ઓકે, જે આપણું આઉટપુટ આવ્યું હતું 2 રેકોર્ડ આર ઇન્સર્ટેડ, એટલે અપડેટ ડેટા લખવાનું હતું, ત્યાં આપણે ઇન્સર્ટેડ લખી દીધું છે, કઈને અપડેટ ડેટા આવી જાય. ક્લિયર? થઈ ગયું એ રીતના ચેન્જ. એવી રીતના આપણે કોઈ પણ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય. હવે થશે કે નહીં થશે? હા, આ રીતના થઈ જશે ને. આવી રીતના આપણે જેટલી બી ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરવું હોય આ રીતના થઈ જશે. ઓકે, સો નાવ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, મેં લિંક મોકલાવી છે, એને ઇન્સ્ટોલ કરી દો. જો તમારી પાસે કોઈ સેટરડે સન્ડે બી ટાઈમ મળતો હોય, ડેટા તમારો બચતો હોય, તો એ ડેટા યુઝ કરીને અથવા કોઈ તમને વાઈફાઈ જ્યાં મળી જાય ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરીને તમારા સિસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ કરી દેજો. ને યુઝર આઈડી રૂટ રાખજો. ઓકે, સો ઇઝીલી થઈ જશે. પોર્ટ નંબર બી ઓલરેડી બાય ડિફોલ્ટ આ જ હશે જે આપણે અહીંયા ડિફાઇન કર્યો છે.
3306 જ હશે, એ જ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. ને એકવાર સક્સેસફુલી ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય પછી તમે આ બધા પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય. ઓકે, પ્રોગ્રામનો મેં કોડ ઓલરેડી એકવાર તો મોકલી જ આપ્યો છું, પણ બીજી વાર તમને આ બધા જેટલા બી પ્રોગ્રામના કોડ છે, બીકોઝ આમાં હું ચેન્જ કર્યા કરું છું, એટલે આમાં કોઈ ફિક્સ નથી. ઓકે, બટ હું આ કોડ તમને સેન્ડ કરી દઈશ, ક્લાસરૂમ પર મૂકી દઈશ, ને મે બી નેક્સ્ટ વીક ઓર નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ વીક આપણી કોલેજ ઓફલાઈન મોડમાં સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ત્યારે આ બધા પ્રોગ્રામની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ઓકે, હવે આપણો સિલેબસમાં ખાલી એટલું જ બાકી રહ્યું, સેકન્ડ that is your ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, અહીંયા સુધી આપણે આ બધું જ કરી દઈશું. સેકન્ડ ચેપ્ટર જેડીબીસી કનેક્ટિવિટી, ડેટાબેઝ પ્રોગ્રામિંગ, કનેક્ટિંગ ટુ અ ડેટાબેઝ, ક્રિએટિંગ એસક્યુએલ ક્વેરી, ગેટિંગ અ રિઝલ્ટ સેટ આપણે લઈ જ લીધા છે ઓલરેડી. અપડેટિંગ અ ડેટા ઇન ડેટાબેઝ. ઓકે, એરર ચેકિંગ એટલે એસક્યુએલ એક્સેપ્શન જે હશે, સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ટરફેસ, પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ, કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, આ રિઝલ્ટ સેટ અત્યારે આપણે કરી દઈશું. દેન જેડીબીસી ટાઈપ બી થઈ ગયા છે. એક્ઝિક્યુટિંગ અ ક્વેરી, ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજમેન્ટ બાકી રહ્યું છે, અને બેચ પ્રોસેસિંગ ઇન સિલેબસ, બેચ પ્રોસેસિંગ રિઝલ્ટ એક્ઝિક્યુટિંગ અપડેટની અંદર આવી જશે. ઓકે, એક્ઝિક્યુટિંગ અપડેટ આપણે જોઈ લીધું, જે બી આપણે ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ અપડેટ કરતા કરીએ છીએ. ઓકે, એટલે આ ચેપ્ટર 1 ચેપ્ટર 2 કમ્પ્લીટ થઈ જશે. 10 ડાયરેક્ટલી વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ ચેપ્ટર નંબર 5. એટલે સિલેબસ બહુ ફટાફટ પટી જશે. હા, જો ઓનલાઈનમાં રહ્યું તો. ઓફલાઈનમાં આ બધી ક્વેરી મારે એક્ઝિક્યુટ કરાવતા જ મને બહુ ટાઈમ લાગતો હતો. પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ, કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, નાવ રિઝલ્ટ સેટ જોઈ લઈએ. તો કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ આ રીતે આપણે એક્ઝિક્યુટ કર્યું હતું, એની પ્રોસિજર એન્ડ યોર. નાવ રિઝલ્ટ સેટ શું આવશે કે કર્સર આવે છે, કે તમારું જે ઓબ્જેક્ટ હતું, ઓકે, પોઇન્ટિંગ ધ રો ટેબલ ઇનિશિયલી ધ કર્સર, જ્યાં આપણે કયો પ્રોગ્રામ જોયો છે આની અંદર rs ડોટ નેક્સ્ટ, ધેટ ઇઝ અ રિઝલ્ટ સેટ ડોટ નેક્સ્ટ. ધ નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ જે આવશે, ઓકે, નેક્સ્ટ એટલે રો ને નેક્સ્ટ કરશે. ઓકે, તો અહીંયા આ જેટલી બી રો હશે, આ ફર્સ્ટ રો આવી ગઈ. ઓકે, સેકન્ડ રો અવેલેબલ છે તો નેક્સ્ટ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, પછી જેવું કમ્પ્લીટ થઈ જશે એ રો ને નેક્સ્ટ કરશે. ના આ જે છે ગેટ સ્ટ્રિંગ, એ તમારું ગેટ સ્ટ્રિંગ ઓફ 1, એટલે આ ફર્સ્ટ જે ઈમેલ આઈડી હશે ને એ રિટ્રાઈવ કરશે, ધેટ ઇઝ અ કોલમ રિટ્રાઈવ કરશે. એબીસી ધેટ ઇઝ યોર નેમ, એટલે સેકન્ડ, આ થર્ડ, આ ફોર્થ. આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું અહીંયા, એટલે વાઇલ લૂપ નું એક સ્ટેટમેન્ટ આ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ કરશે એટલે આ અવેલેબલ છે બીજો રેકોર્ડ. ઓકે, તો બીજો રેકોર્ડ અવેલેબલ છે તો ફર્સ્ટ એની કોલમ, સેકન્ડ કોલમ, થર્ડ કોલમ અને ફોર્થ કોલમ. સેકન્ડ rs ડોટ નેક્સ્ટ ઇઝ અવેલેબલ, યસ, આ રીતના એક્ઝિક્યુટ. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ, અહીંયા આવશે નોટ અવેલેબલ, એટલે આપણે આ વાઇલ લૂપ જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. વાઇલ લૂપ એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ને ક્લોઝ કનેક્શન કરી દેશે. ઓકે, ધેટ ઇઝ અબાઉટ ધ રિઝલ્ટ સેટ. આ છે રિઝલ્ટ સેટ. ઓકે, તો રિઝલ્ટ સેટ માટે હવે જોઈ લો. ફર્સ્ટ નેક્સ્ટ એટલે ટુ મૂવ ધ કર્સર ટુ ધ નેક્સ્ટ ફ્રોમ ધ કરંટ પોઝિશન, એટલે નેક્સ્ટ રો ને કરે છે, નેક્સ્ટ વેલ્યુ ને નથી કરતો. ઓકે, દેન પ્રીવિયસ કરશો, જો તમે પ્રીવિયસ કરશો તો મૂવ કર્સર ફ્રોમ વન રો ફ્રોમ ધ કરંટ થી પ્રીવિયસમાં જશે. ઓકે, જે રીતના અહીંયા આપણે નેક્સ્ટ કર્યું છે. જો પ્રીવિયસ કર્યો હશે, જો હવે બીજા રેકોર્ડમાં મારે જવું હોય તો અહીંયાથી હું ફરી એ જ રેકોર્ડમાં જવું હોય નેક્સ્ટ ટુ ને, અહીંયા હું rs ડોટ નેક્સ્ટ કરી દઉં તો પ્રીવિયસ કરી દઉં તો પ્રીવિયસ રેકોર્ડ આવી જશે.
Okay. Then boolean first used to move the cursor to the first row. એટલે first row પર direct જવું હોય તો first કરી દેવાનું rs dot first. rs dot last કરું તો મને last row પર મોકલી આપે. Okay. Then આ બધી વેલ્યુ છે get integer get string એટલે સપોઝ અહીંયા આપણે યુઝ કર્યું છે get string because આપણા જેટલા બી કેરેક્ટર અહીંયા જે હતા અહીંયા આપણું ડેટા સ્ટ્રક્ચર ડિસ્ક્રાઇબ ડેટા કરી દઉં એટલે ડિસ્ક્રાઇબ સ્ટુડન્ટ જે ફર્સ્ટ એનો ટાઈપ છે વેરકેર ઓકે આ બધા વેરકેર છે એટલે અહીંયા આપણે શું યુઝ કર્યું છે સ્ટ્રિંગ અહીંયા સપોઝ ઇન્ટીજર હોય અહીંયા સપોઝ આપણે એન્રોલમેન્ટ અહીંયા ફ્લોટની અંદર હું સીપીઆઈ ની અંદર હું ફ્લોટ સેટ કરી દઉં ન્યુમેરિક ટાઈપ સેટ કરી દઉં વિથ અ ફ્લોટ ઓકે અહીંયા તમે યુઝ કરી શકો ડબલ ઓર ફ્લોટ અહીંયા તમે યુઝ કરી શકો ગેટ ડબલ ઓર ગેટ ફ્લોટ એ તમે યુઝ કરી શકો ઓકે સપોઝ હું આ આઈડી છે તેને ઇન્ટીજરમાં કરું તો અહીંયા ગેટ આઈએનટી જ આવી જશે ગેટ આઈએનટી એન્ડ 1 ક્લિયર તો ગેટ આઈએનટી ગેટ સ્ટ્રિંગ ઓકે હવે રિટ્રાઈવ છે તો તમે 1 બી લખી શકો અધરવાઇઝ એનું કોલમ નેમ બી લખી શકો આ જો કોલમ નેમ બી લખી શકો અધરવાઇઝ કોલમ ઇન્ડેક્સ એટલે 1 2 3 4 જે હતી તે અધરવાઇઝ કોલમ નેમ તો અહીંયા સપોઝ હું કોલમ 1 છે તો અહીંયા હું એ રીતના બી લખી શકું ઈમેલ આઈડી બ્રેકેટ સિંગલ કોટની અંદર ધેટ ઇઝ યોર નેમ ઈમેલ આઈડી ઓર એનીથિંગ તો એ ડાયરેક્ટલી રિટ્રાઈવ થઈ જશે ઓકે ધેટ ઇઝ અબાઉટ ધ રિઝલ્ટ સેટ ક્લિયર ઓકે તો કોઈને ડાઉટ છે અત્યારે આપણે જેટલું બી ભણ્યું એની અંદર પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ રિઝલ્ટ સેટ એ 3 ટોપિકની અંદર નહીં ખબર પડ્યું હોય એવું એવા કોઈ સ્ટુડન્ટ છે જેને નહીં ખબર પડી હોય સર એકવાર કોડ મોકલી આપશો શું એકવાર કોડ મોકલી આપશો ઓકે કોડ હું સેન્ડ કરી રહ્યો 3 ફાઇલ સેન્ડ કરી રહ્યો આગળનો માય એસક્યુએલ વાળો પણ મોકલ્યો ઓકે પણ એ કોડની અંદર મેં જે રીતના કીધું એ રીતના ચેન્જીસ કરતા રહેજો ઓકે એટલે મેં થોડું કમેન્ટ રાખ્યું છે ઘણાને અહીંયા ડિલીટ વાળું બી આપણે કર્યું હતું લાસ્ટની અંદર એટલે એ બધા થોડા હશે ઓકે ક્લાસરૂમ પર મૂકી દઉં યસ સર હા હું ક્લાસરૂમ મને લિંક તો મેં ઓલરેડી સેન્ડ કરી દીધી છે આ કોડ હું ક્લાસરૂમ પર મૂકી દઉં બીજા કોઈ કઈ ડાઉટ છે That's a theory of computation, which is you can say